Hello everyone, good evening. Assalamu alaikum. This is Marza Namin. Welcome to Liakat's Kids English School. This is class 5 to 8, batch 2. Hello everyone. How are you? Hello, ma'am. I'm fine. And you? I'm fine. And you, ma'am? I'm fine by the grace of Almighty Allah. Today, I'll teach you a new lesson. So have a look, please. Now we go to the slide, okay? At first, we learn about present perfect and past indefinite, okay? Can you see the screen? Yes, ma'am. Can you see the topic? Yes, ma'am. I have done present perfect and I did past. With the finish time, yesterday, last week, etc., we use the past, arrived, saw, was, etc. With the finish time, do you know the meaning? With the finish time, yesterday, last week, etc., we use the past, arrived, saw, was. Do you know what's the meaning? Yes, ma'am. আচ্ছা আমি তোমাদের একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যখন কোনো সময়টা শেষ হচ্ছে উইথ এ ফিনিশ টাইম মানে তুমি সময়টা শেষ হয়ে গিয়েছে তখন তুমি কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো yesterday last week okay when you have finished your time you have to use yesterday or last week okay we use the past arrived saw was আচ্ছা তোমরা এই ইয়েটা লিখে নিতে পারো যে ফিনিশ টাইমটা কি আমি তোমাদের পড়িয়ে দিব একটু ওয়েট করো সেটা হচ্ছে যে যখন কোনো সময়টা শেষ হবে তখন তুমি সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট করতে পারবে না যেমন আই হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক রিসেন্টলি যদি এই টাইপের কোনো কথা থাকে তুমি মাত্র শেষ করেছো সবে মাত্র কাজটা শেষ করেছো তখন সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে কিন্তু তুমি ফিনিশ টাইমটা শেষ হয়ে গিয়েছে পাস্ট হয়ে গিয়েছে তখন তোমাকে ডেফিনেটলি past indefinite বা past simple past এ সেন্টেন্সটা মেক করতে হবে বুঝতে পেরেছো got it okay so let's read we arrived yesterday we arrived last week we arrived 3 o'clock we arrived in 2002 we arrived 6 months ago here yesterday 6 months ago last week are finished time did you understand yes ma'am আচ্ছা এখানে বলেছে past plus finish time আমরা কখন বলবো যে প্রিভিয়াস কোনো কাজ হয়ে গিয়েছে কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছে তখন আমরা এই কতগুলো ওয়ার্ড ইউজ করব yesterday last week 3 o'clock in 2002 6 months ago এগুলো হচ্ছে ফিনিশ টাইম মিন করে বুঝতে পেরেছো এগুলো কি মিন করে ফিনিশ টাইম মিন করে ফিনিশ টাইম যখন মিন করবে তখন তুমি এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট করতে পারবে না you will have to do it past indefinite okay বুঝতে পেরেছো yes miss yeah ma'am আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমরা খাতায় এটা লিখে নাও এটা খাতায় একটু রাইট ডাউন করো প্লিজ past plus finish time এখানে লিখো we arrived yesterday এভাবে মিলিয়ে সেন্টেন্স মেক করবে we arrived yesterday we arrived last week we arrived 3 o'clock we arrived in 2002 we arrived 6 months ago we have arrived এটা আমরা বলতে পারবো না we have arrived এটাও বলতে পারবো না last week আমাদের বলতে হবে we have to say we arrived yesterday we arrived last week we arrived 3 o'clock we arrived in 2002 we arrived 6 months ago got it তোমরা কি বুঝতে পেরেছো yes ma'am আচ্ছা তোমাদের বুঝতে হবে যখন হ্যাঁ যখন ফিনিশ টাইমটা শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাদের এই কতগুলো ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে yesterday last week 3 o'clock আমরা জানি যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা কিছু করব তখন লেটলি রিসেন্টলি হ্যাঁ এই ওয়ার্ডগুলা
আমরা ইউজ করি জাস্ট নাও, অলরেডি, এই কথাগুলো আমরা ইউজ করি। আর নাও ইউজ করি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে। জাস্ট নাও ইউজ করব হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে। ঠিক আছে, এটা আমি এখন তোমাদের পার্থক্য ডিফারেন্সটা বুঝাচ্ছি। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট এন্ড পাস্ট ইনডিফিনিট। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ওকে, তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি। No, ma'am. No, ma'am. এখানে দেখো, see, yesterday, 6 months ago, last week, these are finished time. মানে yesterday আমরা কখন ইউজ করি? গতকাল। yesterday বলতে গতকাল বুঝিয়েছে, 6 month ago 6 মাস আগে, আগে বুঝিয়েছে, last week গত সপ্তাহে। এই কথাগুলো যখন ইউজ করব তখন আমরা অবশ্যই past indefinite ইউজ করব, প্রেজেন্ট পারফেক্ট না। প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে মাত্র কাজটা শেষ হয়েছে। তুমি এরকম যদি বলতে পারো আই হ্যাভ রিড রিসেন্টলি, সেটা বলতে পারো। আই রিড লাস্ট উইক, এটা বলতে পারো আই রিড লাস্ট উইক, এভাবে বলতে হবে। বুঝতে পেরেছো? এখানে তোমাকে ধরনটা শেখাচ্ছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে কিভাবে ধরনটা হবে, আবার পাস্ট ইনডিফিনিটে কিভাবে ধরনটা হবে। বুঝতে পেরেছো? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Do you have any problem? No, ma'am. Okay. Can I go to the next slide? Yeah, ma'am. Yes, miss. Okay. তোমরা কি সবাই রাইট ডাউন করে ফেলেছো, লিখেছো সবাই? Yeah, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now go to the next slide. You can see, do not use the present perfect, have arrived, have done, have been, etc. with a finished time. আমি যেটা একটু আগে বলেছি, ফিনিশ টাইম টাইমটা যখন শেষ হয়ে যাবে Ma'am. আমরা, সরি ম্যাম, আপনি আপনার ওই যে পিকচারটাকে খালি জায়গায় রাখেন, নাহলে এটা হয়েছে কি, যতবারই যাচ্ছি, এখন একটা নতুন সিস্টেমে আমি করছি, তো যতবারই যাচ্ছি পিকচারটা আমি মুভ, এই মানে একটু আগে পরে হয়ে যায়, আমি ঠিক করে দিব। আচ্ছা, আমি যখন বোঝাবো, আমি এটা ঠিক, আমি এই ব্যাপারে কনসার্ন আছি, আমি যখন বোঝাবো তখন কিছু বলো না, কারণ দেখা যায় কি যে একটা স্পিডে আগাই, তখন একটু থেমে গেলে প্রবলেম হয়। ডু নট ইউজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট, হ্যাভ অ্যারাইভড, হ্যাভ ডান, হ্যাভ বিন, এটসেট্রা উইথ এ ফিনিশ টাইম। যখন টাইমটা শেষ হবে, ফিনিশ টাইমটা শেষ হবে, আমরা কিন্তু হ্যাভ অ্যারাইভড, হ্যাভ ডান, যেটা আমি গত স্লাইডে বলেছি, আমরা কিন্তু হ্যাভ অ্যারাইভড, হ্যাভ ডান এটা ইউজ করতে পারবো না। ফিনিশ টাইমে we will have to use past indefinite. Okay? Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Got it? Do you have any problem? Got it. Okay. Yes, ma'am. Got Here, it. point No, one. ma'am. I saw Paula yesterday. I saw Paula yesterday. Not I have seen. এখানে বলেছে I saw Paula yesterday. Not I have seen Paula yesterday. Isn't it? Yeah, ma'am. Okay. I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? Not where have you been? Where have you been on Sunday afternoon? এটা কিন্তু বলেনি, এখানে বলেছে where were you on Sunday afternoon. তোমাকে যখন টাইম মেনশন করে দিবে, ফিনিশ টাইম মানে yesterday, afternoon, এই টাইপের যখন টাইম তোমাকে মেনশন করে দিবে, তখন তোমাকে সেটাকে পাস্ট ইনডিফিনিটে করতে হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্টে না। Got it? Got it. Okay. We didn't have a holiday last year. Not we haven't had. We haven't had a holiday last year. Eta hobe na. It will be we didn't have a holiday last year. এখানে সবকিছু পাস্টে করতে হবে। লাস্ট ইয়ার, আফটারনুন, ইয়েস্টারডে, যখন ফিনিশ টাইম মেন করবে তখন পাস্ট ইনডিফিনিট করতে হবে। Yeah, ma'am. What did you do last night? I stayed at home. Last night, এখানে দেখো লাস্ট নাইট মিন করছে, লাস্ট নাইট মানে লাস্ট নাইট সেন্টেন্সটা পাস্টে। হ্যাঁ, সেন্টেন্সটা পাস্টে। You will have to make with past indefinite, not present perfect. Clear? Clear. Okay. William Shakespeare lived, এখানে কিন্তু have lived বলেনি,
এখানে কিন্তু হ্যাজ লিভড বলেনি, এখানে হ্যাড লিভড বলেনি, এখানে বলেছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লিভড ফ্রম 1564 to 1666। এই যে ফিনিশ টাইম শো করছে, here is the finish time, could you see? Yes. Okay, Yes. he ma'am. was a writer, he wrote many plays and poems, he William Shakespeare has lived বলেনি, here William Shakespeare lived from 1564 to 1666, 1616, he was a writer, he wrote many plays and poems। Yeah. ওকে, এখন এই এই যে প্যারাটা এটা পড়বে হচ্ছে, তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো? এই এই ইয়েটা, এই প্যারাটা কি বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. প্রবলেম দিস পয়েন্ট? No, ma'am. আমি বুঝতে পেরেছি। তাহলে তোমরা ওয়ান বাই ওয়ান বলো, একজন একজন এই যে পাস্ট পারফেক্টের এই প্যারাটুকু বলো একজন একজন, যে আই স পলা ইয়েস্টারডে, এটা কিভাবে হবে, তোমাকে সেন্টেন্সটা কিভাবে মেক করবে এটা বলতে হবে। আই স পলা ইয়েস্টারডে, where were you on Sunday afternoon, we didn't have a holiday last year, what did you do last night, I stayed at home, William Shakespeare lived from 1564 to 1616, he was a writer, he wrote many plays and poems। Who will say at first? Ma'am, Maliha. Maliha, okay, proceed Maliha, Okay, you ma'am. can। I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. What did you do last night? I stayed at home. William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. ওকে, আচ্ছা, তোমাদের একটা একটা এক্সট্রা জিনিস জানাতে চাই, যদি তোমরা কিছু মনে না করো, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আই ওয়ান্ট টু সে সামথিং। Okay, ma'am. আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে দেখো, যখন প্লে আর ড্রামা, হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্লে এন্ড ড্রামা? প্লে হচ্ছে যে নাটকটা যখন লিখে কেউ না কেউ, তোমরা যখন নাটক দেখো, কোনো ড্রামা দেখো টিভিতে, কেউ না কেউ তো নাটকটা লিখে, তখন সেটা লেখা অবস্থায় থাকে প্লে, আর যখন সেটা পারফর্ম করা হয় সেটা হয়ে যায় কি ড্রামা। প্লে মানেও নাটক, ড্রামা মানেও নাটক, বুঝতে পেরেছো? Yeah, ma'am. Yes, miss. তো এই জিনিসটা তোমরা ক্লিয়ার হয়ে নাও যে প্লে এন্ড পোয়েমস, প্লে মানে নাটক লিখেছেন শেক্সপিয়ার, অনেক নাটক লিখেছেন যেগুলো মঞ্চায়িত হয়েছে, বাংলাদেশেও অনেকবার হয়েছে। আমার ইউনিভার্সিটিতে তোমরা যদি যেতে কখনো যাও, ওখানে মুক্ত মঞ্চ আছে, ওখানে অনেক ধরনের নাটক প্লে হয়, অনেকেই যায় দেখতে। হ্যাঁ, তোমরা তো জানো মনে হয়, আমি জাহাঙ্গীরনগরে পড়েছি। জাহাঙ্গীরনগর তো আমাদের বাসার পাশে। আচ্ছা, কোথায় থাকো তুমি? সাভারে। ও, আমি জাহাঙ্গীরনগর থেকে অনার্স মাস্টার্স করেছি আইআরে। আচ্ছা, তো এখানে প্লেয়ার ড্রামার কথাটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? ড্রামা হচ্ছে যেটা হচ্ছে তোমাকে পারফর্ম করতে হবে, আর প্লেটা হচ্ছে লিখেছে কেউ, ড্রামা লিখেছে, সেটা প্লে অবস্থায় থাকে, বুঝতে পেরেছো? Yeah, ma'am. এই প্লে বলতে খেলা কিন্তু বোঝায় না, ইটস নট গেম, গট ইট? Yes, miss. ওকে, এখন বলো হচ্ছে কে বলবে? হুইল সে নেক্সট? Yeah. নেক্সট? Ma'am, I say. Okay, proceed, you can। I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. What did you do last night? I stayed at home. William Shakespeare. William Shakespeare, Sorry, ma'am. William Shakespeare lived at 1564. আচ্ছা, তোমাদের একটা কথা বলি, তোমরা অন্যভাবে নিও না, সেটা হচ্ছে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কথাটা দেখা যায় কি যে কোনো জায়গায় তুমি পরীক্ষা দিতে যাও, জবের পরীক্ষা দিতে যাও, এই রিলেটেড কোশ্চেন আসে, ইউনিভার্সিটিতেও এই রিলেটেড কোশ্চেন আসে। তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বানান
প্লাস উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম, এই জিনিসগুলো তোমরা কিন্তু সাধারণ জ্ঞান হিসেবেও শিখে ফেলতে পারো, জেনারেল নলেজ হিসেবে। ঠিক আছে, কত থেকে কত সালে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মানে বেঁচে ছিলেন। 1564 to 1666, 1616 এটা লিখে ফেলো খাতায়। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার lived from 1564 to 1616 66. 1616 ওকে। সিন্ধু Yes, ma'am. প্রসিড করো। হ্যাঁ করো, তারপর। William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. Thank Okay. you, ma'am. Now Miss, it's the turn of Dina. Dina, you said. William Shakespeare lived from I can't hear you. Speak up loudly, please. William Shakespeare lived from 1664 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. Miss, who is William Shakespeare? I saw Paula. এখান থেকে বলো, I saw Paula yesterday. Miss, who is William Shakespeare? No, you will have to say I saw Paula yesterday. Then where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. I saw Paula yesterday. Yes. Where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. What did you do last night? William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. Okay. I have Now, a question. Ahnaf bolbe. It's the turn of Ahnaf. Ahnaf Yes, Asmai. miss. Hello. I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. What did you do last night? I stayed at home. William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. Okay, good. Now, Mariam. Okay, ma'am. I saw Paula yesterday. Not I have seen. Where are you on Sunday afternoon? Not here. Where have you been? We didn't have a holiday last year. Not we haven't had. What did you do last night? I stayed at home. William Shakespeare. Shakespeare lived from 1564 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. Thank Did you, you ma'am. take a screenshot? Miss, Everybody, did you take a screenshot? Yeah, ma'am. Okay. Now, Miss, yes. who is William Shakespeare? Shakespeare is a philosopher, great philosopher. Okay, miss. He's a writer. He's a philosopher. তোমরা পড়তে পারো। উনি গল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, উনি একজন দার্শনিক ছিলেন। ঠিক আছে, ইংল্যান্ডে উনার জন্ম। আচ্ছা, এখন বলবে হচ্ছে দিনা বলেছো মিস্টার সোনিয়া রয়। Yes, ma'am, বলেছি। It's the turn of Mr. Sonia Roy. Yes, miss. You মিস say, কি করব? এটা বলো, I saw Paula yesterday। কেন বলছো? কারণ বলার মধ্যে তুমি বুঝতে হবে এখানে কি তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করছো নাকি তুমি পাস্ট ইনডিফিনিটে এটা বলছো। I saw Paula yesterday, not I have seen Paula yesterday. It will be I saw Paula yesterday. Yes, miss. জি মিস বুঝতে পেরেছি। বলো প্লিজ, বলো। Say. মিস কি বলবো? এই প্যারাটুকু তোমাকে বলতে হবে। I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon?
Well, we Miss, didn't have a holiday last year. হ্যালো মিস, আমি এইমাত্র জয়েন করছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই কারণে আমি বুঝতে পারছিলাম যে তুমি এতক্ষণ ছিলে না মনে হয়। আচ্ছা, ফারাজ বলো। ফারাজ will say, ফারাজকে ধরে কি আপনি নেক্সট স্লাইডে যাবেন? সরি, সবার পড়া হলে তারপর নেক্সট স্লাইডে যাব। হ্যাঁ, জি মিস। ফারাজ তুমি বলো। I saw Paula yesterday. Saw Paula yesterday. I have not seen Paula yesterday. এটা এভাবে বললে তোমার প্রবলেম হয়ে যেতে পারে, কারণ এভাবে বলো না, এভাবে বলো I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? Where have you been? We didn't তোমাকে এগুলো বলতে হবে না, ব্র্যাকেটের মধ্যে যেগুলো আছে এগুলো বলার দরকার নাই। You will have to say I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? Oh, I saw Paula yesterday. Where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. What did you do last night? William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. Okay. Maliha বলবে। It's your turn, Maliha. Ma'am, I said that. Okay, Munni. Hello, Munni. Ma'am, মুনতাসির। who is Munni? না, মুন্নিকে দেখতে পাচ্ছি না। মুনতাসির বলো। Miss, who is she? We don't know him. I can't I hear. saw Paula yesterday. I Speak saw up Paula loudly. yesterday. I saw Paula yesterday. Where is Sunday afternoon? We did not have a holiday last year. What did you do last year? William Shakespeare lived from এই যে এই কথাটাই কিন্তু আমি একটু আগে বলেছি, কিছুক্ষণ আগে I have said that not Shakespeare, it will be Shakespeare. Okay, এই প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য ইন্টারভিউতে অনেকে কোশ্চেন মানে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। It will be Shakespeare. Okay, you will have to say this correctly. William Shakespeare lived from William Shakespeare lived from 1564 to 1663. He was a writer. 1660. he wrote He was a writer. He was very pleasant for. Have you done? Okay, can I go to the next topic? Yes, ma'am. Okay, use the past to ask when or what time. Use the past to ask. When you want to ask something, you will have to use past, not present perfect. Clear? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Clear. When you ask, you will have to use past indefinite, not present perfect. যখন তুমি কোনো টাইম সম্পর্কে বলবে তখন তোমাকে অবশ্যই পাস্ট ইউজ করতে হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট না। ঠিক আছে? Okay, ma'am. এখানে Yeah, দেখো, when, let's see, when did you buy your computer? Not when have you bought. When did you buy your computer? তুমি যদি কাউকে আস্ক করো when did you buy your computer, তুমি তো কখন তোমার কম্পিউটার কিনেছো।
when have you bought বলতে পারবে না when did you buy your computer আমরা এই ভুলটুকু করি যেটা রিসেন্টলি করেছো মাত্র করেছো কোনো কাজ সবে মাত্র করেছো এই যে ইস্টার রয় মাত্র জয়েন করেছে have recently joined has recently joined এটা হবে কিন্তু যখন আমি আস্ক করব কখন তুমি জয়েন করেছো তাহলে অবশ্যই আমাকে when did you join এভাবে বলতে হবে বুঝতে পেরেছো when have you joined এটা হবে না when did you have joined এটাও হবে না when did you join এটা বলতে এভাবে বলতে হবে বুঝতে পেরেছো নাকি পারোনি got it or not Yes, ma'am, got it. everybody do you have Yes, any ma'am, problem got or it. question No, miss. ওকে তাহলে এই দুটো লাইন তোমরা খাতায় লিখে ফেলো রাইট ডাউন টু লাইনস এটা এই দুটো লাইন লিখো খাতার মধ্যে when did you buy your computer Wait a second, ma'am. what time did Andy go out not what times has Andy gone out when you will mention when or time or what time you will have to use past indefinite not present perfect do you have any problem in this point Ma'am, I have done. okay everybody done Yeah. এখানে বলেছে here look when did you buy your computer what time did Andy go out what time did Andy go out এখানে এইভাবে বলতে পারবে না what time has Andy gone out না what time যখন উল্লেখ করবে আমরা তাহলে খাতার মধ্যে লিখে ফেলো finish time what time when যখন থাকবে তখন past indefinite ইউজ করতে হবে clear everybody do you have them okay লিখো No, ma'am. finish time what time when Ma'am, can you tell again? okay finish time what time when তিনটা ফারাজ তুমি লিখছো না কেন ফারাজ লিখো finish time লিখে ফেলো finish time what time when তোমাদের কারো প্রবলেম থাকে আমাকে আস্ক করতে পারো আমরা 10 মিনিট Yes, পর ma'am, জয়েন করব then. নাকি এখন জয়েন করব সরি শুনতে পারিনি লিংক কেটে গেলে কি মিস আমরা আবার এখনো জয়েন করব নাকি 10 মিনিট পর জয়েন করব কে জয়েন করবে আচ্ছা ও